వెల్కమ్ టు ద టాపిక్ ఆన్ యునైటెడ్ నేషన్స్. సో ఇవాళ మనం నేర్చుకోబోయేటువంటి అంశం యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి మనం ఇవాళ నేర్చుకోబోతున్నాం. సో ఆఫ్టర్ మర్త్ ఆఫ్ వరల్డ్ వార్ టూ had varied impact on different countries. So we learned in the previous session how it has a different impact on different nations, especially the World War II. Especially in the European nations have suffered a huge loss, notably in the USSR and also in Poland, Yugoslavia, and we also saw it suffered a great loss for them, around 20% of their population. వాళ్ళకున్నటువంటి జనాభాలో దాదాపుగా 20% ఆఫ్ పాపులేషన్ వాళ్ళు కోల్పోవటం జరిగింది. దాంతోపాటు ఆర్థికంగా కూడా వాళ్ళు తీవ్రమైనటువంటి నష్టాల్ని చవిచూడటం మనం ఇక్కడ గమనించాల్సినటువంటి పాయింట్. మరి ఇలా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎప్పుడైతే యుఎస్ఎస్ఆర్ అలాగే అదర్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని చవిచూశాయో ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో భాగంగా ఒకటి ముఖ్యమైనటువంటిది మనం చెప్పుకోదగింది ఏంటంటే మనకి యుఎన్ ఫార్మేషన్. మరి కేవలం యూరోప్ పైనే ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నాము, యూరోపియన్ కంట్రీస్లోనే ఎందుకు ఎక్కువగా నష్టం జరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాము అనేది మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కడైతే మనకి తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరిగింది అని చెప్పాము, యుఎస్ఎస్ఆర్, పోలాండ్ అండ్ యుగోస్లవేకియా ఆర్ ద కంట్రీస్ హూ హ్యావ్ సఫర్డ్ హ్యూజ్ లాస్ డ్యూ టు వరల్డ్ వార్ టూ. బట్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్, when it comes to the other area like United States, Northern America, geographically the war was not been fought from there. So it is a place where there is no war happen literally in the area. So there they experienced very less damage, and the war in fact helped the US overcome the economic depression and also fostering for the economic growth, full employment opportunity and high productivity. సో ఒకవైపున తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని చూడటం జరిగింది యూరోపియన్ నేషన్స్ అన్నీ కూడా. మరి అదేవిధంగా యుఎస్ఎస్ఆర్ నష్టాన్ని చవిచూస్తుంటే యుఎస్ఏ మరొక పక్కన కొంత ఆర్థికంగా ఎదగటానికి అవకాశంగా ఉంది వరల్డ్ వార్ టూ. సో ఇది మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో నేర్చుకున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సమ్మరీ. సో ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ యుఎన్ఓ అనేది ఎలా ఏర్పడింది, ఏర్పడటానికి గల లక్ష్యాలు ఏమిటి, వాటి ద్వారా ఉన్నటువంటి సభ్యుల సంఖ్య ఏంటి, వాటి గురించి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ మీరు చూసినట్లయితే టు రీబిల్డ్ పోస్ట్ వార్, యుద్ధం తర్వాత మళ్ళీ అభివృద్ధి చేయాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో సెవరల్ గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్స్ గాట్ అన్ఫోల్డెడ్, చాలా పరిణామాలు ఏర్పడటం జరిగింది. అందులో ఒకటి ద యునైటెడ్ నేషన్స్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ యుఎన్, దెన్ ది ఆన్సెట్ ఆఫ్ కోల్డ్ వార్, అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సీ హియర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీకాలనైజేషన్. అనేకమైనటువంటి దేశాలు స్వతంత్రులుగా మారినటువంటి నేపథ్యం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ మూడు కూడా ప్రధానంగా మనం చెప్పుకోదగినటువంటి పరిణామాలుగా మనం చూసుకోవచ్చు. సో వన్, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్. సెకండ్ వన్, ది ఆన్సెట్ ఆఫ్ ది కోల్డ్ వార్. So now the Cold War also started, and the process of decolonization with the key outcomes post the World War II. UN was formed to ensure the global peace and the development, embodying principles of peace, democracy, and freedom. So, why is UN created? The UN is being created with the whole and sole aim to ensure global peace. So, to ensure global peace and also to look after the development by having the framework like peace, democracy, and freedom. The war has discredited the old colonial rules and the policies. They did not agree the old colonial policies anymore. So that made the existing powers such as Britain and France, which are the colonial masters for more than 50 countries of each, so they are no more a strong powers. Post World War II, they have suffered a huge economic losses, so they were not in a position to hold the colonies anymore. Now,
The two superpowers which emerged into the global world are the USA and USSR. So, with this, the Britain and the France still remain powerful nations, wealthy nations, but they are no more superpower countries. The two new players entered into the picture, that is USA and USSR as the superpower nations. Now, with this later championing the anti-colonial struggles, now once the countries become free, they are being pressurized, the colonial powers, to grant independence to their colonies. So now these independent countries and especially USA and USSR started to insist the Britain, the France, and the other European countries who lost in the World War II should grant freedom for their colonies. Now they started to give them freedom. Now the newfound freedom, however, brought a new challenge for the newfound free countries. So which countries became independent after the Second World War have a major challenge now. What is the major challenge here? That is, the world is divided into capitalism under the leadership of USA and also communism under the leadership of USR. So USA and USSR are eyeing on each other for their influence. They want to grow their influence. So they want to use the countries leverage this competition to negotiate the ascertain their advantages due to the enmity between these countries. So if you join towards any one particular block, suppose we join towards USA. If we are joining towards USA, then you will unknowingly, if you are joining towards USA, you are going against USSR because these are two power blocks now and there is a Cold War scenario here. So you should join any one block means then only you get the support of that particular block members and that superpower will help us. So this is the situation. Now UNO has been formed. So let us learn more details about UNO. So stay tuned. Here we go. So the formation and the charter, you can see here the formation part. The formation of UNO was established by principled allied countries. Which are those countries? You can make a note here. So Britain, France, USA, USSR, and China are the founding member nations of the country through a charter as World War II concluded. సో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ప్రపంచ శాంతి ఏర్పాటు చేయాలి, ముఖ్యంగా ఫ్రీడమ్, డెమోక్రసీ ఇవి లక్ష్యాలుగా పెట్టుకొని వాళ్ళు యుఎన్ఓ అనేటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి సభ్యులు ఎవరు అని అంటే బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, యుఎస్ఏ, యుఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ చైనా. వీళ్ళు అందరూ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి సభ్యులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ద చార్టర్ ఆల్సో హైలైటెడ్ ద గోల్స్ ఆఫ్ ప్రిజర్వింగ్ peace, preventing wars, and addressing the issues such as human rights, democracy, poverty, hunger on a global scale. So, along with preserving peace and also avoiding the conflicts between different nations, they also want to look after how to address the issues related to human rights, democracy, poverty, and hunger on a global scale. So, initially, they want to preserve peace. They don't want to have any other world war because after looking at the devastation which happened due to the World War II, they don't want any other world war to happen on such a large scale. And nextly, they want to avoid any kind of conflicts that happens between them can be addressed through negotiations. And also the violation of the human rights in many countries, they want to focus towards that, help those countries to evolve and have human rights for all of them in the nation. And also democratic setup where non-democratic setup countries are existing like monarchy or
communist countries or some other countries, if they want to transit into democratic setup, they would need help from other countries. And similarly, lot of people are suffering due to the world war loss, poverty, unemployment, and also hunger. So they want to work towards humanitarian development rather than looking at the global power scenarios and all these aspects. So basically, UNO does not only work for peace and preventing wars, but it also works towards the హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ అండ్ హ్యూమన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. సో ముఖ్యంగా మనకి యుఎన్ఓ యొక్క ఫార్మేషన్ గురించి మనం గనక తీసుకున్నట్లయితే యుఎన్ఓ ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యం ఏమిటి అని అంటే అది ఏర్పాటు చేసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సభ్యులు మనకి బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, యుఎస్ఏ, యుఎస్ఎస్ఆర్ మరియు చైనా ముఖ్యమైనటువంటి సభ్యులు, ఐదుగురు ముఖ్యమైనటువంటి సభ్యులు. దాంతోపాటు ఈ ఐదుగురు పేర్లు మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఇది మనకి వీళ్ళకి వీటో పవర్ అనేది కూడా ఉంది, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అధికారం ఉంటుంది. దాంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాంతి, అలాగే ఎటువంటి యుద్ధాలు జరగకుండా ఉండేటట్టుగా చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది. దాంతోపాటు అనేకమైనటువంటి మానవుడికి ఉపయోగపడేటువంటి హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ ఎక్కడైనా జరిగినా, డెమోక్రాటిక్ సిస్టంలోకి ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్స్ మారాలనుకున్నా నాన్ డెమోక్రాటిక్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి, అలాగే పావర్టీ పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి, అలాగే ఆకలి నిర్మూలించే ప్రయత్నం చేయడానికి యుఎన్ఓ ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక లక్ష్యాన్ని వాళ్ళు పెట్టుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి అబ్జెక్టివ్స్ ఏమిటి అనేది చూసినట్లయితే దే హ్యావ్ ట్విన్ ఆబ్జెక్టివ్స్, అంటే రెండు ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. అవి ఏమిటి అని అంటే ఎన్ష్యూరింగ్ లాస్టింగ్ పీస్, మొత్తం ప్రపంచం అంతటా కూడా శాంతియుతంగా ఉండాలి అనేటువంటిది, అలాగే టు ప్రమోట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్, మానవుల యొక్క డెవలప్మెంట్, ముఖ్యంగా హ్యూమన్ రైట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అట్లాగే వేర్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్, వేర్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ వైలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్, అవన్నీ కూడా దే వాంట్ టు టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. అండ్ దే ప్లెజ్ టు రెస్పెక్ట్ ది అటానమీ ఆఫ్ స్టేట్స్, రాజ్యాలకి దేశాలకి ఉన్నటువంటి సత్సంబంధాలు ఉండాలి. ఏ ఒక్క దేశం కూడా మరొక దేశంతో ఇంటర్వీనింగ్ అవ్వకూడదు, ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సివియర్ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ ఆర్ థ్రెట్ టు ద వరల్డ్ పీస్. ఎప్పుడైతే ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా అది ఒక ప్రమాదంగా పరిణమించేటువంటి అవకాశం ఉందో అట్లాంటి ఒక సందర్భంలో మాత్రమే యుఎన్ఓ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటట్టుగా వాళ్ళందరూ కూడా చర్యలు చేపట్టడం జరిగిందనమాట. సో ఆ రకంగా లక్ష్యాలు అనేవి పెట్టుకున్నారు. సో ఇనీషియల్గా మనకి చార్టర్ సైన్ చేసినప్పుడు దాదాపుగా 51 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. అలాగే ఈ రోజున మనం తీసుకున్నట్లయితే 193 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. బై 2016 మనకున్నటువంటి సంఖ్య. న్యూలీ ఇండిపెండెంట్ నేషన్స్ అన్నీ కూడా జాయిన్ అవుతున్నాయి పోస్ట్ కొలోనియల్ ఎరా. మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ ఫ్లాగ్ యుఎన్ఓ ఫ్లాగే. ఈయన ప్రజెంట్ సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ. ఎవరో మీకు తెలిస్తే ప్లీజ్ కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. అలాగే మనకి 193 మెంబర్ నేషన్స్ ఉన్నారు యుఎన్ఓలో. ఈ విధంగా మనకి మెంబర్ సంఖ్య అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది. మరి యుఎన్ఓ యొక్క స్ట్రక్చర్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే యుఎన్ఓ హ్యాస్ 6 ఆర్గన్స్ with each specific functioning such as maintaining peace, improving education, healthcare, and alleviating poverty, addressing the international crimes. So the key bodies include like the International Court of Justice, World Health Organization, and United Nations Scientific Organization, Education, Cultural and Scientific Organizations, UNO Children's Fund. ఇలా మనకి అనేకమైనటువంటి ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఇందులో మెయిన్ ఆర్గన్స్ మనకి 6 ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి. 6 ఆర్గన్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. జనరల్ అసెంబ్లీ, అలాగే సెక్రటేరియట్, దాంతోపాటు మనకి ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్, సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, ట్రస్టీషిప్ కౌన్సిల్, ఇట్లా మనకి కీ ఆర్గన్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. దాంతోపాటు డబ్ల్యూహెచ్ఓ, అలాగే కల్చరల్ యూనిసెఫ్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆర్గన్స్గా ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి. అలాగే మీరు చూస్తున్నటువంటి స్క్రీన్ పైన మనకి యాంటోనియో గుటెరెస్, ఈయన ప్రజెంట్ యుఎన్ సెక్రటరీ జనరల్ యాంటోనియో గుటెరెస్. ఈయన 5 years పాటు పదవిలో ఉంటారు. సెక్రటరీ జనరల్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఆఫీసర్
అండ్ హీఈస్ ఎలక్టెడ్ విత్ ద పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఆల్ మెంబర్ నేషన్స్. అందరూ కూడా కలిసి ఈయన్ని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది రొటేషన్ బేసిస్న కాంటినెంట్ నుంచి కాంటినెంట్ వైపుకి మారుతూ రొటేషన్ బేసిస్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. జనరల్ అసెంబ్లీ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ బాడీ ఫర్ రెగ్యులర్ డిస్కషన్స్ అమాంగ్ ద నేషన్స్. ఒక వరల్డ్ పార్లమెంట్ లాగా యుఎన్ఓ అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అందరూ కూడా తమ యొక్క సమస్యల్ని దాంట్లో డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి. సో సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్. యాక్చువల్లీ ద మెయిన్ పవర్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ అంటే సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. ఇట్ డిస్కసెస్ ద మ్యాటర్స్ రిలేటెడ్ టు వార్ అండ్ పీస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. ఇందులో 5 మెంబర్ కంట్రీస్కి పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు దే విల్ హ్యావ్ విటో పవర్. వాట్ ఈస్ దిస్ veto power? We'll discuss in a while. But before that, what are those 5 countries that have permanent membership in the Security Council? Those are the founding members like China, France, UK, Russia, and USA. These 5 countries have veto power. So, any decision what the entire General Assembly takes, all the 192 members will take one decision. Say, suppose one decision against A, nation A. So, if C is the country like China who has a veto power, it can use its veto power to cancel the move of all the 192 member nations vote to take some action against A. Like this, France can do, UK can do, Russia can do, USA can do. Even for their own self, they can do this one, or for any other member nation also, they can use their veto power, and it can be used any number of times. There is no restriction on this. So that's why these countries are very powerful, especially the veto power nation countries. Now, moving ahead with the veto power dynamics. Now, once they have such a great power in their hands, often involved in conflicts, have occasionally used their veto power to block UN actions or influences its decisions. This has led to criticisms, but the UN's existence has compelled the great powers to exercise moderation and self-control. సో ఎప్పుడైతే యుఎన్ఓకి ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శక్తి, పూర్తి యుఎన్ఓ మొత్తాన్ని నిర్ణయాన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగేటువంటి శక్తి కొన్ని దేశాల చేతిలో ఉందో, ఉదాహరణకి టిబెట్ ఇష్యూ కనుక మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే చైనా ఖచ్చితంగా తన యొక్క వీటో పవర్ని వాడి అది మా అంతర్గత విషయం అని చెప్పినటువంటి సందర్భాలు అనేకం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అట్లాగే యుఎస్ తీసుకున్నటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలు, యుఎస్ఎస్ఆర్ తీసుకున్నటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలు, బ్రిటన్ తీసుకున్నటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలు, ఇట్లా కొన్ని నిర్ణయాలు వివాదాస్పదం అయినప్పటికీ కూడా మనకి యుఎన్ఓ ఎగ్జిస్ట్ అవడంతో కొన్ని నిర్ణయాల్ని కంట్రోల్ చేయగలిగింది అనేది అయితే మనం చెప్పొచ్చు. పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసింది అనేది అయితే మనం చెప్పలేనటువంటి సందర్భం. మరి ఇలా ఉన్నప్పుడు యుఎన్ఓ ఏదైనా సాధించిందా అని అంటే డెఫినెట్గా యుఎన్ఓ హ్యాస్ మేడ్ ఏ కమెండబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ కేర్, కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఆల్సో హెరిటేజ్ ప్రొటెక్షన్. However, it has faced challenges in preventing the wars and has been influenced by the ambitions of the superpowers seeking global control. Definitely, UN has done a great work in the field of health, in the field of education, spreading awareness, cultural exchange, heritage protection. Of course, it is being facing some challenges in preventing wars because of the influence and the ambitions of the superpowers such as USA and USSR or Russia. Now, summary. So, UNO was formed by the key allied nations, the 5 member nations you should remember here, and they operates with the twin objectives, that is preserving the global peace and promoting human development. The charter emphasizes that principles like human rights, democracy, and poverty eradication. So please remember and note down these points. Despite facing the challenges, UNA has expanded its membership and is being operating through various organs and plays a very crucial role in the international affairs. We have seen how actively they have involved themselves during the COVID pandemic situation and helped most of the countries where they cannot give vaccination to them, requested the other countries to give vaccination. So there they have played a very good role. And the Security Council with the permanent members possessing the veto power are able to influence the decisions related to war and peace. Of course, they are being the targets of the superpowers because UNO cannot take any decision beyond their power.
So while the UN has achieved success in certain areas, it has also faced criticisms for its limitations, particularly when influenced by the ambitions of the powerful nations. విజయాలు సాధించినప్పటికీ కూడా కొంత క్రిటిసిజం అయితే మూటగట్టుకోవడం జరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ హైలైట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో స్టే ట్యూన్, విల్ క్యాచ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్. థ్యాంక్ యూ.